Hello students. Now we are going to start chapter 1, Introduction to Kinematics of Machine. Introduction. In this chapter we learn definition, link or element, kinematics pair, degree of freedom, etc. etc. And second one is a kinematic chain and inversion. Inversion of 4-bar chain, single rider kink chain and double rider crank chain. Terminology. Machine. What is machine? Definition of machine is a device for transferring and or transforming motion and force or power from input to the load or output. And second one definition is a machine is a device which in some available energy in some available form and utilized to do some work. It is called a machine. Classification of motion. Four types of motion. Uh, One is continuous rotation motion, second one is linear motion, third one is intermittent motion, and fourth one is angular oscillations. These are the classification of motions. Now, what is kinematic link or element? The definition of kinematic link is each part of a machine which moves relative to some other part is known as kinematic link or element. એટલે આમાં એવું કહેવા માગે છે કે કાઇનેમેટિક લિંક કોને કહેવાય તો કે એક મશીનનો જે પાર્ટ છે એ બીજા પાર્ટની રિલેટિવમાં એટલે કે સાપેક્ષમાં જો મૂવમેન્ટ કરતો હોય તો એને કહેવાય કાઇનેમેટિક લિંક અથવા તો કાઇનેમેટિક પેર. Now types of link. There are three types of link. First one is rigid link, second one is flexible link, third one is fluid link. Rigid link. What is rigid link? A link which does not undergo any deformation while transforming motion. કે રિજિડ લિંક કોને કહેવાય કે જ્યારે બોડી જે છે બરાબર એ એની પર જ્યારે ફોર્સ લાગે ત્યારે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું વિરૂપણ થતું નથી, એને કહેવાય રિજિડ લિંક. સેકન્ડ વન ઇઝ ફ્લેક્સિબલ લિંક વિચ ઇઝ પાર્ટલી deformed in a manner not to affect the transmission of motion. ફ્લેક્સિબલ લિંક એટલે એવી લિંક કે જ્યારે મોશન જ્યારે ટ્રાન્સફર કરે ત્યારે એનામાં નજીવો ફેરફાર થાય છે, થોડોક ફેરફાર થાય છે, એને કહેવાય ફ્લેક્સિબલ લિંક. થર્ડ વન ઇઝ ફ્લુઇડ લિંક. A link formed by having a fluid in a receptacle and the motion is transmitted through the fluid by pressure. ફ્લુઇડ લિંક કોને કહેવાય કે જે લિંકમાં ફ્લુઇડનો યુઝ થતો હોય છે, એક્ઝામ્પલ તરીકે જે વોટર છે, ઓઇલ છે, બરાબર, એના દ્વારા ઓપરેટ થતું હોય છે તો એને કહેવાય ફ્લુઇડ લિંક, બરાબર. હાઇડ્રોલિક પ્રેસ, જેક્સ એન્ડ બ્રેક્સ. નાવ classification of links. Four types છે: unary link, binary link, ternary link and quaternary link. Unary link with one node. Binary link connected to other link at 2 points. Ternary link connected to other link at 3 points. Quaternary link connected to other 4 points. એટલે કે આમાં ક્લાસિફિકેશન લિંકનું કેવી રીતે છે કે જે લિંક જે છે બરાબર એ એકબીજા પોઈન્ટ ઉપર એકસાથે કઈ રીતે જોડાયેલી છે, બરાબર, એક પોઈન્ટ ઉપર જોડાયેલી છે, બે એક પોઈન્ટ ઉપર, ત્રણ પોઈન્ટ ઉપર, એના પ્રમાણે એનું ક્લાસિફિકેશન કરેલું છે. નાવ સ્ટ્રક્ચર. વોટ ઇઝ સ્ટ્રક્ચર? સ્ટ્રક્ચર કોને કહેવાય? એન એસેમ્બલી ઓફ અ નંબર ઓફ રેઝિસ્ટન્ટ બોડીઝ or members having no relative motion between them and meant for carrying load, having straining action. Example, a railway bridge, a roof truss, machine frames, etc. તો સ્ટ્રક્ચર કોને કહેવાય તો આ એક પ્રકારનું
મેમ્બર્સની એક બોડી છે કે એકબીજાની સાપેક્ષમાં કે જે રિલેટિવ મોશન ન હોય અને જે લોડ જે છે કેરી કરતો હોય તો એને કહેવાય આપણે સ્ટ્રક્ચર. ડિફરન્સ બિટવીન અ મશીન એન્ડ અ સ્ટ્રક્ચર. હવે બે વચ્ચેનું ડિફરન્સ શું છે તો જોઈએ આપણે. ધ પાર્ટ ઓફ અ મશીન મૂવ્સ રિલેટિવ ટુ વન અનધર વેર્સ ધ મેમ્બર્સ ઓફ સ્ટ્રક્ચર ડુ નોટ મૂવ રિલેટિવ ટુ વન અનધર. એટલે કે મશીન જે છે બરાબર એ મશીનમાં શું હોય તો કે એકબીજા જે પાર્ટ્સ છે એ એકબીજાની સાપેક્ષમાં મૂવ કરતા હોય છે તો એને આપણે મશીન કહેવાય. કે જ્યારે મેમ્બર્સ જે છે એમાં જે પાર્ટ્સ છે એ ફિક્સ હોય છે, એ ક્યારે પણ મૂવ ન કરે બરાબર. તો આ એક મેઇન ડિફરન્સ છે મશીન અને સ્ટ્રક્ચરનો. હવે આવે છે કાઇનેમેટિક પેર. તો કાઇનેમેટિક પેર કોને કહેવાય? ધ ટુ લિંક ઓર એલિમેન્ટ ઓફ અ મશીન વેન ઇટ કનેક્ટ વિથ ઇચ અધર આર said to form a pair if the relative motion between them is completely or successfully constrained. એટલે કે કાઇનેમેટિક પેર કોને કહેવાય? કે જ્યારે બે લિંક જે છે અથવા મશીન એલિમેન્ટ છે બરાબર એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં આવે, એકબીજા સાથે મૂવ કરતા હોય એટલે કે એક પ્રકારની એક પેર જે છે એ બનાવતા હોય તો એને કહેવાય કાઇનેમેટિક પેર. હવે આવે છે ક્લાસિફિકેશન ઓફ કાઇનેમેટિક પેર્સ બરાબર. અહીં આપણે ક્લાસિફિકેશન જોશું કાઇનેમેટિક્સ પેર્સનું. ક્લાસિફિકેશન ઓફ કાઇનેમેટિક પેર્સ. તો પહેલી જે છે બરાબર છે એ છે સ્લાઇડિંગ પેર બરાબર. તો સ્લાઇડિંગ પેરમાં શું છે તો આપણે જોઈએ. તો ક્લાસિફિકેશન ઓફ કાઇનેમેટિક પેરમાં જોઈએ. પહેલી છે સ્લાઇડિંગ પેર. What is sliding pair? When the two elements of a pair are connected in such a way that one can only slide relative to the other. ઓકે, તો સ્લાઇડિંગ પેર કોને કહેવાય? કે જે બે પેર જે છે બરાબર એમાંથી એક પેર જે છે એ બીજી જે પેર છે બરાબર એ બંને જોઈન્ટ હોય અને એકબીજાની અંદર સ્લાઇડ કરતી હોય બરાબર તો એને કહેવાય સ્લાઇડિંગ પેર. ટર્નિંગ પેર. વોટ ઇઝ ટર્નિંગ પેર? When the two elements of a pair are connected in such a way that one can only turn or revolve about a fixed axis of another link. Second one is spherical pair. When the two elements of a pair are connected in such a way that one element turns or swivels about the other fixed element. Second one is screw pair. When the two elements of a pair are connected in such a way that one element can turn about other by screw thread. Cylindrical pair. If the relative motion between the pairing element is the combination of turning and sliding element, then it is called a cylindrical pair. Rolling pair. When the two elements of a pair are connected in such a way that one rolls over another fixed link. Now, the second topic is types of joints in chain. There are three types of joints in a chain: binary joint, ternary joint, and quaternary joint. Binary joint. When two links are joined at a same connection, the joint is known as binary joint. Ternary joint. When three links are joined at the same connection, the joint is known as ternary joint. Third one is quaternary joint. When four links are joined at the same connection, the joint is called quaternary joint. This is the types of joint: binary joint, ternary joint, and quaternary joint. Kinematic chain. What is kinematic chain? When the kinematic pairs are coupled in such a way that the last link is joined at the first link or transmit defined motion, it is called kinematic chain. The formula is L is equal to 2p minus 4 or J is equal to 3 by 2 L minus 2, where P is number of pair, L is number of link, and J is number of joint. Second one is mechanism. When one of the link of a kinematic chain is fixed, the chain is known as mechanism. It may be used for transmitting or transforming motion.
Example engine indicators, typewriter, etc. A mechanism with four links is known as simple mechanism, and the mechanism with one then four link is known as compound mechanism. When a mechanism is required to transmit power or to do some particular type of work, it then become a machine. Inversion of mechanism. A mechanism is one in which one of the link of a kinematic chain is fixed. Different mechanism can be obtained by fixing different links of the same kinematic chain. Now, types of inversion. There are different types of inversion, like mainly there are three types of inversion. First one is 4-bar chain, second one is single slider crank chain, and third one is double slider crank chain. In 4-bar chain, types of 4-bar chain are beam engine, coupling wheels, Watt's indicator. In single slider crank chain, types of single slider crank chain or inversion of single slider crank chain, reciprocating engine mechanism, oscillating cylinder engine crank and slotted lever mechanism, rotary engine or GOM engine with or quick return mechanism, and hand pump. Double slider crank chain inversion are elliptical tremel, Scotch yoke mechanism, and Oldham coupling. Thank you.